Inside Story Uganda, real source of political updates. Informed omuntu yagendanga mu court twasokanga mu court ne tugenda mu parliament no reportinga parliament no genda mu sports. I'm a highly trained sports person. Nakuganda wandika katabo ku sports mulindwa nampa Legias wange jeri. Embotoka? Emmotoka chika Legias? Empya the card yayo. Bo wandika kwama ku politics in sports over for money for something. In Uganda soccer. Yes. Is it for money or nimba buli kizibu ky'omupiira gwammwe temuyinza kuba na tiimu y'abaavu nga muyina ababetinga omupiira omuyindi agula tiimu ne yeeyawula basooka ne bagula obwo bw'amawulire bwa busipa ne bukulaga nti Cranes egenda kuba n'osibira ku Cranes kati omuyindi n'agula aba Cranes ne beeyawula. Are you sure? N'abakuba mwenna ne muggwe n'abakuba ngamaze okunga ensente tosobola betting kubana abava abali amenvu ku training worshipper ne betting companies tizisobola kukiza mupiira mu Uganda. Soma akatabo kafike kamanya akatabako ndi mukazi ekitabo ekyo nakiwandiika ngambalaga nti kasomulaba agenda mulwana mwekka ne bwe mulwanagana owokusatu yakitwala eneme wamwe yakitwala. The example zembawo era in fact I have a good living example. Bano basajja bange mikwano jange bana aba organize bali ku musango gwa organize batabuse bayina olutalo ujja kuli obutambi alaba ku munalinga lwa kasisi na wa Paulo Muwanga naye nga bo nze mbatunulira bali babagambi mukwate sente muziwe Mirundi bano ne babagamba Mirundi problem ya mwese fetu amutakula mumwamuleta mumwesa sulire kakati nze nemba tunulira bano bo babagambi nti fe tujja Mirundi tujja mwetaaga je bujja naye sikati tu market awachi ngeteeka liyiseemu erya organize kati bana ekyabatabudde tebakitegeera. The passing of the bringing of the bill, the organic bill, legalizes organic extraction and trading, which means crude methods zikozeeki zivuddemu. Kakati new players are coming in to play a role in this lucrative business. Bano tebakimanyi abapya etteeka lyakiriininze business eri very lucrative. Kati ne sponsor wa bill eno ye musajja mu Canada. Canada babikola bulungi nnyo. China babikola bulungi nnyo. Mu UK babikola bulungi nnyo. Kati bana babitandika ine kuruduki. Kyobola otafira alwana no change ali mu group y'abano enkadde minister atagala kukyusa. Yotafira ganti abagende bweru bonna tubakebere. Kampuni kyekebera nti kadi kiyoka. Tumanye oyo mujasi. Tumanye omulaba avuddewa gwo wayitawa. Kubanga kadi kiyekebera amaje. Kati achange tayagala yetamanyi nti eno business ya cleaningiddwa. I can give you an example. Twalina wana batunda sente abakibanda nga dola tizikizibwa kutundibwa wano osalinga mbango of Uganda. Bwaddiranga dola ze-10 noziwa omuntu najja n'omuntu gwotamanyi omuddugavu ng'otema butemi ozeegaana. Ng'olwo bajja kukwata. Kati baatubbanga. But when the president liberalized foreign currency, this nichifuka legal. Those chibanda people remained in the business, or those who had the money to set up forex bureaus took over the business. This is what is happening to these people. The already players, bayina okukivamu. Achange bakikirira. Bano new players kati abategedde nti it is profitable. Company ejja kubuuzanga nti gwe ayagala ensiga aliwa nti gwe gundi ate ali amwetegefu okudonate nga bajje 10 balabe correspondinga n'eno dole mitwalo gyeki era nze nabagenda nti eryetteeka bwe liteeka bwe batabuulira ti bw'osigaza ensiga emu obeerawo but you must survive on strong nutrients to supplement eno ensiga ebegenze. Kati babibabuulire nze nakoze research ewange wakanga mbalimba waliwo abangambye aba nti
kati ekiseera ky'okuvuga ku nziru sikirabise ensiga ennyamba kye ey'okubiri nga ndi mwavu kanfuna sente nafuna nutrients yes anti bate bajja kibabuulira nti nutrients kubanga research yonna ekizudde ti human being parts can only be found in humans emmotoka ekutomedde ekwasizza omuntu tegenda kuwona naye ensigo zo 2 amawuggwego malamu omutima gw'omulamu kati tujja kutuuka ku kiseera ng'omuntu bw'agenda mu ddwaliro bamubalira ebivudde mu mulambo gwe ne bamuddiza ne balance si mulambo kulemerayo but the question is who determines nto kyaddangulu who determines abantu tusogenda mu kubana bagandi buli ddwaliro lyonna kati mulimu ekibumba kikyasobola okulinga bakigamba kiteeka mu fridge omuntu bamugambe nti omuntu afudde naye bitumujemu million bweziti eddwaliro banja bweziti anti ensigo ya $5 omutima gwa $5 bija ko kabeyi bajja Bisobye amawuggwe ga $5 gunde eki obusomyo kilo ya $10,000 omuntu alina obusomyo kilo meka ababukuŋŋaanya mu bafu kakati bajja kupima awunze zivudde mu wuwo naye kakati ekigenda okuddirira emirambo bagenda gikuumangako nga vanira jakulaba embooka abasumula ate waliwo abajja okusimula abafu yafudde nabyo so me you can understand I'm not their problem me I've been a victim mumbonyabonyeze emyaka 10 mwalowooza you can suffocate me into submission sisobola mwanalokanti man if you want to get any concession from me you talk politely n'abaana bange bakimanyi n'abakazi if you blackmail me I don't move because it become a practice ya kuteesa kale kati balogenda mukazi tuli Kenya nakalu kalibu naku nga 25 okuva kakano Raila Odinga ni andi kakati Raila Odinga yakwekeddwa kakati Uhuru ataalaganga kaluwa omukazi onajja kukwata ababbi omukazi ajja kukola ye yamutegedde nti ono tatundika Odinga sajja abalemeddeko Odinga kadi mama olaba opinion poll difference ya points 2 ya points 2 zoka atenga bamutadeko buli kintu kyonna kyonna kubanga state okwera ku side yo naye nowuliranga andi kakati ye Uhuru simwangu kutundika yabonyabonya nnyo bano kakati ate ye Odinga ate Uhuru ne yerabira nti ba peasants because the Kikuyus are finding themselves in a dilemma is the first time Kikuyus have no candidate. No, they have and Kikuyus have a practice of not voting in non-Kikuyu. That's why muye yabaleetera omukikuyu omuto n'abaforcing ne balonda kiba ky'omukadde munne gwe yali naye emyaka 9 yamanya nti omukikuyu kati ali mu dilemma tadbeerangako ne dilemma kati gye balina nti gachagwa omukikuyu n'ekalwa anti kakati ba vice ate ng'ekifo mazzo kyonoona kakati Uhuru ayogerera kalwa as if yagenda okufuga onoona mukwezi kale ndi bukitabo nabawandikira ku Kenya ndi Kenya how akazi politics in countries lessons from Rwanda, Kenya, South Sudan ndi ku page 27 katugenze Kenya. Yes. Kenya suffers from this akazi politics since Kenyatta became prime minister at the advanced age of 75. Jostling for power started immediately at independence. The group that had acquired wealth started fearing the poor and Kenya was split into tribal kingpins. Kenyatta provided a quick answer to this. He formed KADU, which was agitating for the interest of all the Kenyan tribes. Other tribes, other leaders at the time lost democracy and they wanted to rule like monarchs. And unfortunately for them, Kenya's strong trade unions sprang into action. After grabbing land, the former owners became laborers and they were issued with kipande, similar to indangamuntu in Rwanda. For one to move freely in Kenya, one had to have a job. This was enforced by the colonial government in order to provide cheap labor for those who owned light farms. The unions provided firebrand politicians who joined the fight to protect their interests of the poor. Remember that the settlers had been replaced by a new group of capitalists. The only difference between the old capitalists and the new group was the skin color. This explains why the law
the lowly educated dominated Kenyan politics. This had not benefited from the distribution of the assets which belonged to the settlers. This led to the emergence of people like Tom Mboya, a Luo politician, Joseph Martin Shikuku, a Luya, Katana Angara, Ngama Pinto, and others. This also explains why Kenyan parliament was violent despite being under a single-party dictatorship. More like the Hutu in Rwanda, the Kikuyu started eliminating potential successors of Kenyatta. They eliminated Tom Mboya. Despite his education background, Mboya was a graduate of trade unions. He was used by the Luo to fight Jaramogi Oginga. The Kikuyu. He was used by the Kikuyu. Used by the Kikuyu. Okay, that was a mistake. Yeah, to fight Jaramogi Oginga Odinga. However, when Oginga lost the vice presidency, Mboya was assassinated and nobody was arrested over the charged with murder. Mboya is credited with starting the Tom Mboya Foundation, which was allocated 3,000 slots to the United States annually. One of those who benefited from the Tom Mboya Foundation is the father to former U.S. President Barack Obama. Surprisingly, the foundation takes 300 Kenyans to the U.S. up to today. Others like Katana Angara, Ngama Pinto, and JJ Kariuki were killed. Apparently, a probe was set up to investigate the murders. Point to Kenyatta's door. Unknown to Kenyatta, Kariuki had a wristwatch that had the capacity to record sound. The recordings gave away Kenyatta right from the arrests to was replaced by Mulumbi, who was whose stint was short-lived. He was succeeded by Moi, who later became president due to the divisions within the Kikuyu family. However, after eliminating the would-be Kenyan successors, the Kikuyu remained alone. More like the Hutu in Rwanda, the mafia gang split into two groups. Those who hail from Kiambu, the birthplace of Kenyatta, and those who hail from Nyeri. The Kiambu group conducted themselves like the Hutu, who hail from the Habyarimana area. It is those divisions that helped Moi to take over power. A Kikuyu lobby group had lobbied to block Moi's presidency, but the constitutional amendment was also blocked by the powerful Attorney General, who also happened to be a Kikuyu, Njonjo, an aloof gentleman who needed time to rebrand from a bureaucrat into a fine politician. He wanted Moi as a transitional president, and he thought that he would easily grab power from Moi, who had no strong power base and lacked financial backup compared to the rivaling Kikuyus. The likes of Mwai Kibaki, who later became president, were richer than Moi, and the deadly Mbui Koinange, who was behind the assassinations. Koinange stayed at Kenyatta's hospital bed in Mombasa, hoping to grab power after Kenyatta's demise. However, a day Kenyatta died, Koinange had gone home to change clothes. By the time the news of Kenyatta's death hit the nation, Moi had taken over as a successor with the backing of the Kenyan army commander. Although Moi appointed Uhuru Kenyatta's successor, the Kikuyu suffered under Moi's 24-year rule. Yes. Mkomiao. South Sudan. Jitujua kutandikilo mnonjo. Yes. Kakati okiraba. Nti abachikuyu beya ulamu. Ndi awolo Kikuyus nibaganti waliwo ab'ekiyambu ewafa Kinyatta. N'abenyeri. Ab'ekiyambu be bakikuyu abatuufu. Waliwo abachikuyu abatuufu n'abatuufu. Anti bo bebaga. Etawuli abacholi. Omucholi waggulu n'ow'ekitugu mu banjawulo. Bebamu. Anti banjawulo endaba yaabwe. Toli omuganda waganti nze nasoma Kalwera. Whenever you are in a group, you must have differences. Baganda be budu bana budu abaganda be transoma Kalwera. Obambe ekifuba ng'ekyomusese. Oli mukalinga ko munna buddu. Bano bakunja tebakwanja miti. They are all Baganda nationality, but they have different features. They can identify themselves. So Kiambu egamba ndifetu inabachukua abatuufu. Nyeri naye gamba nafu. Ndikakati kwe tunulira omuganda akugamba nti omutuusi we Burundi ayina ebiteega ate we Rwanda tabiyina. Nenga bonna batuusi. Bonna batuusi. Kati biringa ganti ebiteega birine gye bitya n'egye byagala. Anti bo bayagalanga Abaganda bawasemu Baganda bannaabwe. Buli kabira bayina kye bajoogerera. Okugiremesa. Ekyola bono sebata bwe yali mbuyimba mbu bamuli asooka. Is a ferret here. Nti abantu balo nti ani ali omwana wasooka. But they think nti eriyo kabira ng'omwana wonosoko kuzala bagenda mulya, which means togenda yo kulira mwana. Oleso omusoka mu family bali bayina emputu. Kakati all of the tribes omuganda is disqualifying so that you remain with one.
I think n'abalala bakiina. The intention was to marry from Yowachi. Kabirayo. So they wanted to scare others. Kakati abantu buli babeera bonna beeyawulamu nti bano bakikuyiwa ekiyambo. Kakati baba ye Kenyatta bwe yajja. Kenyatta yayitira ku mukisa kyovula ukulu ayagala omuwa. Kenyatta baali bamusibye. Ekapengulia. Kenyatta yali muzibu. Yayambalanga omukuufu gwa Lenin ate nga mu capitalist. Kenyatta Jaramogi sorry Kenyatta Jomo naga nti yetasoma mu Jomo Mwigai. When the missionaries came, they told us to close our eyes and pray. By the time we opened our eyes, they had taken our land. Yetasoma. Kakati oda African leaders batandika okwetekako obwebintu obukanga abantu. Kenyatta ayina nyina nayitamanyiddwa kitaawe kyovula bamuyita omuki timutani wa Kabalega. Erinnya li Joseph Kamau n'alijjako n'afuuka Kenyatta. Kuba you must tuchita mystification. Nti ono abadde muganda wammwe kitammwe n'afa naye emikolo gye bamukolako egy'obusika afuuka omulala ate mumulabire mu kifaananyi kirala nti Joseph Lizinga Kalidinaali bwafuuka papa Lizinga livaawo ng'afuuka Benedicto to make it what different nti si ono Mario Bergoglio bwafuuka ng'afuuka Francis erya Mario Bergoglio tolireeta era tebalimanyi era bwe babuuza nti ono Papa Francis yali oyogera ku Kalidinaali kakati Kenyatta yabikola tu Kenyatta bwekye baakola abazungu bagamba Mau yatanya abazungu ne babaziika mu ttaka ne balaba nti Kenyatta mukambwe nnyo. Kakati what they did ne bagamba no Kenya baagiwa £500,000 from West Germany and Britain to compensate the departing European settlers. Kati bwekye baakola babyekabira naye Kenyatta yatwala bingi. The Kikuyus got more. As a result, abataafuna abaavu bammwe ne bakola kaddu Kenya Democratic Union as opposed to KANU. Mwali abasajja abama abatafunye National Union. Naye bo butafana nga byamini na byabayindi. Bo babiwa family zasoma era zikyabiina. Mwe mwava Kenya ne kingpins tebabba by'abantu kati era lutalo luliyo boba n'abawano balowooza to create capitalistic families to create ruling families ezina sente nga babbye by'abantu abe Kenya banya sanga w'omunyago gwe bakola ki. So the Kenyans do not fight over these settlers properties. Why? They had already been taken over by these Europeans be babye developing. Kakati tosobola kunyaka ku bantu go developing abantu basigala bakubanja nti you see wano mu Uganda buli minister wa Kampala ajja ayogera ku boda ayogera ku taxi. Why? Anti nabagamba a fool is described as a person who does the same thing again and again expecting different results. Tofumye A fool, a psychologist wa kugamba who is a fool. Amanya Musega ganti history does not repeat itself. Fools repeat mistakes as a fools made in the past. It's not history that repeats itself. Abajinga bo mulembe guno bakola ensobi abedde zibakola. When you look at these people politically ntinga waiso yasoma political science ne logic okitunulira tiwe abantu bano bonna tebasolovinga kizibu mu Uganda okyusa ba minister ba Kampala ekizibu nekisigalamu kuba buli minister ajja aloza ku boda aloza ku taxi aloza ku butale ne bus. Every minister. Why didn't the first minister solve this bakibira mu sente and to create an army of unemployed people to overthrow government? Bofuka minister wa Kampala Tamale okola ki mu myezi mukaga mbimalawo byonna 6 months bwekine manga nchimuddiza wewa period noga ndi myezi mukaga 6 months ena kuchikumikirana nenne mwokutereza Kampala nga nchizaayo. And what is there? Kubanga kankubulire nabagamba nti I was invited to Nairobi to discuss the future of the 14 seater nga bakola etteeka lya Kenya erya matatu baleeta nti Kamunye bazwadde 5 year grace period zigwemu
ne bakola etteeka mu Kenya. Nobody can bring a kamunye for taxi business. Ekitegeeza temuzireeta era babbaza wano nze nazibawonya babbeerange ne mbakwata ne mbawolomya ne bazigula n'empya tebakyazibba. Ono yani mudasi disco yabbe emotoka 13 mu East Africa yange nemulemerera namuka kwate ku mungalo nagati amina gopa wewe atuno gotembo musota mu bulago oyo mutwalibu natambulanga nesanda ngoga anti sijja mukwata namukwata waliwo gwe najja egindi waliwo gwe najjawa waliwo gwe najja mpenja ngayo chamanda yabbe emotoka yange nabula nagenda kubizinga nga bwe munonya ndabange yafa ne munonya nga ndakoze idi ali kubizinga kakati katonda ndabange yafa ngasimulaba kakati katonda nyamba nalimva nagindi nalimva mityana omutine kugwa mu kkubo nensaliriza Mirundi va mutu kulabe yabagenda okuziika namusanga ali waka waawe ayoza omwana we yafudde ngali wawe ayoza bintu ne mukwate wae omutegeera emotoka yange eriwa amusaitu nabyogera kongo okuziika kuwenti naba omutibwe gugwa mu kkubo nenvunja wunja nensanga bagenda okuziika ne bagamba nti abantu baagala okulaba jangu bakulabe ko wae ate wa nalindaga kuziika you just detoured newe nasingo kwata ne yewunya yabula naye kati bwabula ne munonya nabula kati mukazi wange abayebase sanga munana hello esimu nevuga ndoza network najiraba nti yali driver yabula hello ndoza network anayenze ngankuwulira ngambira gwae ngambira gundi yawo ku Constitutional Square ti omanyi kasajja bwe kanoonya kati njo chamanda ndi mpenja njo chamanda noyo gundi amanyiyo najja ku Constitutional Square nembaka gwe yayogera namusanga yo chamanda mboko ne kaba yogera yakubira mu kyalonga tegedde esimu ya bulabuzi yajikuba atendo za yalimu nenga yaloza kuba ku Constitutional Square ezange ne bazivaako eyo project ya church bagita kati bwali ogende Kenya bwe kutwale Kenya nogende Kenya bado ate ya ku chama tatu yes bazeta grace period kubanga bano ba minister ba wano they are not informed kamunye umanya abantu abajiri yako eriko kanabe eriko spare eriko emipira eriko abajikuba kebiba eriko we ba parking we balira mu lokoni waliwo night parking do you know the jobs gwayogera gwatakulanga na kumpira kwa moto kamwe eriko abantu nga 10 abajiri yako two these people bewola sente bayina loans kati waliwo eziri ku meri ezijja ekitegezo inoba wa 5 years nengo zitopinzewa when you read the transport tocho chechibuga ekibadde kisinga mu pichipichi because nabaganti a border is not for transport in fact border ina rules border nemisane ino okubanga yaketala omuntu ategeere nti am moving towards a motorized object border bwebera ka Kampala edda ku side yene kubanga tala yegiraga eno guliflector teraga emotoka tejiraba watulera tejiraba ekitegeeza yetambulira ku mukono mukyamu border tambulira ku opposite bajirabe etambulanga pedestrian yes bajirabe pedestrian atambulira ku mukono teri mukazi atula ku border nga tayambadde jini ojitula ku kisajja kubato ina wokwata kakati bano bagenda najitula ku kikazi atono gwa kutebwa bwa munyonyogera bomba yena mkuba kutaka nadduka amunyonyogera kuba anti yegwa akutte kati border a woman must be in gene these are rules natula kisajja tebajikolanga kuya passenger ya kulia masali kakati because there is a distortion in your economy ne border zimu government yaziwola abana kati ozokoba otya kubanga business eri mu Kampala mukka naye olwokuba baziyina nti mu Uganda ekirimu kamiro obutakuta sente nti century ya Geno 210 ya Geno safe border ya Geno what are the Genos looking for in the border industry nabuza gundi oyo nabuza lagadi tell me ejita spare parts a tire which is the odd man out
Jita, spare party, jita. Yes. What are you looking for in the border? Goli jita. Kuanga jita ina spare part. Gendi rimu bano. Spare part ni tire. Yes. Atagana. Birum klasi emu. Yes. Kakati bo ekibale myeseza kiri kimu. Baagalo zitunda bazijjeko omusolo naye nga tezina bizigenda kukolera. Nze one day was coming from London. Tutuuka ku airport n'omuvubuka omulala twali tuyali mu State House. Ne tulaba good swords ebitala. Naye kino kirungi nnyo nkitwala. Mweno departure gundi rongi. Muri Heathrow. Bwe tutuuka ku nnyonyi ne batugamba nti ebyo tebigendamu. Nembaga and how can you say something that is not transportable in a departure lounge? Mwabigula mu duty free. How? Muzungu nayogera ne munne. Nembaga mubirete tubisabike munabifunira entebe. Why do you tax allow a border that cannot operate? Stop the border where they are coming from. Bobato yagala kitala ku nnyonyi. Tukitundira mu departure abantu bajizo kubigula. Abana bano. Exactly. Abana tobabba. Bwe gamba nti in the next 5 years we shall not have borders and create a market. Nzegenda nemba tunulira. Fe tulina ideas. Kyovula abatukuba. Nabaga nti nze can solve this issue of tax mu kibuga. How? Stop them, they are coming. Mugenda kusema mafuta mwetaaga diesel mujja kukozesa basi ebya basi bya bulimba zina kubaza government why mu Uganda temuli basabaze teri muntu asobola genda mu banka ne office biti study alete basi 10 mu Kampala zisombani wapa munno za mulema. Ugandans don't want to line for hours. Era kyovula no taxi ye bakola mubera mu ba block bana nolowoza nti bajjudde mu fuluma omumu kubanga abantu bagala kola singerere. Oyina basi etambula mu kibuga yino okuga nti basi eyo eraga entebe ku ssaawa 6 oba mulimu 3 oba 2 n'okitandika kina kuba kya gavumenti etagula ki obanga e London naye wante mukisobola ne Mary Yesese yabalema Mary Yesese gavumenti yagirema ne bajiwa omusajja mulowooza era kyekyamuttisa ebimu ku byamutisa mulowooza nga yakalikyuleetinga amafuta kuba yino okgenda n'okudda yalikoze emirundi eki naye amafuta gekozesa gavumenti gasobola kakati beeranda ekibaakola mu Britain Margaret Thatcher yagamba trains zibeere privatized naye nga siza basuubuzi nnyo gwe at the end of the day otubalira losi gyokoze ne kosi gavumenti ekuwato kikolebwa n'olabe buli musoma byonna abatakutira n'ekyo bakitwala butakuta tudukaka tuntamalika abantu bakola comparison kati kubyabadde ewara Japaska Sri Lanka baganti ere kyalese bitawala ate wano mu Uganda kankuboli kyali kwekyo katono nnyo netufuna America omuzanyi wa film azoko alese technology wano ajawe nyonyi ajawe helicopter ajawe drone ebintu byogera osumanyi oxygen biki abantu baganda twali twakaleta konisite twali twakaleta Kanye West Pinet some of those fellows cannot even receive attention from the local mayor owewawe nabaganda waliwo wano awandika mawulire omuzungu bamuwaako municipality ye Makindi n'emulema nembaga ngwabasinga oyo ne waabwe tasobola kufuga kyalo but when you think is a muzungu mulowooza muzungu alina amagezi naye bwawandika muli nzo kanti byamagezi byereere naye nga municipality ye Makindi eyamulema kakati for you to me nze mbagamba nti mu Uganda is very unique nabagamba nti mu Uganda uniqueness yayo gye tulina nti omukulembeze bwafuga emyaka 4 oba 35 bammeka buli gwakwatako gwawandulako eddusu agwa baba bamuduka buddusi but look muwoza zemu nakinyenyamu abantu abalina ekitegeeza problem si ya Museveni if Museveni was could my bring his son even mentioning ono gwayagala ennyo Gideon yali asobola kimentioning oba in any other country no. That's a very unique fact ngo kitunuulira. 2 nti banabaga no genda mu iPod nabo kibakwatiddeyo. Bano batudde ne bannabwe mu iPod ne baga nti gwe debate ku wadde yekifu. Nawe yo pese goli mukwano gwafu. Kubeere kitu college ya eyala ya parliament. Teri teka liganti every political party represented. Kakati where do you get it? Nabaga nekirala. Museveni kyayina.
wali olabeko ajeko government nawo omwana w'omulimu nga baddo Santos badduka mwogereyo president yajjako omukulembeze nawa mutabani w'omulimu Museveni forward obote mukamana obote ali mu parliament ono mutabani watula naye. So here is very unique nti buliro mwabalowoleza Museveni tewajja kuba omuntu alaga mu state house naye bayina amakaba yino olukalala gye bagenda okugenda. Museveni is not a problem. Let me tell you, mulumbe nokwata omumbo gw'emmere ne sefulia yenva nobaga nti bano beekalagala oli nagibabbako bakubako si oba olusalo luba mu ddiiro oba luba mu kidaala lubawa mu kidaala ate omumbo gw'emmere oli eyabayisaaku bawadde ndi guno gwamwe gwabeeka Museveni aleeta omumbo gw'emmere n'abaleeta ssente kati nga zino ne muzibba kakati njagala okubabuuza basajja mmwe naye kasema kola kankovooza kakati ekyo kankiko okuluding temulowooza abantu bagenda mu state house bakisaka be bajja okuddukira mu peti olwo minisita kwa Kapala tawanya bali mukwatira wonna we kagweramu ababbye ebintu by'abantu babamanyi bali ku nkalala ababbye ennuuni ne bakuba amaato g'abantu ababbye amata ababbye ennyama abakobye abantu mu ttaka abo be balina obuzibu izo si Museveni minisita wa Kampala ono aliko tannamalako na myaka anti akola ekintu kyekimu is a fool who does the same thing again and again. All of the ministers have been handling the markets what nti akatale ko wino bakagula entirely ne batunde ettaka lyabwe ne bagula owino ne baleetamu omukazi eyo bajjula yebajjula obanga mugenyi mwamusasula basajja balabala ne musasula ye kiki ekibonyabonya kasajja gundi kayongo ye nkajja kayongo ekibonyabonya kiki ate ye yagula ettaka erirye naye omukazi yebajjudde omukazi ne yebajja kuba yina abantu. This is unfair. Anybody will see it. That's why it will degenerate into tribalism. Let me tell you. Kakati Museveni amagezi ge bamusaliya tebagamanyi. Owino waliwo abamukanya nti waabwe. Kakati bwamala okusaza buno obufudembe bw'omu Kampala bwaleeta omukazi akereyiminga. Kamba buli basajja mmwe. Lugadirwe yajja wano. Gondi yali amusindika awo mu Owino. Mwanga yamuga sulaawo nakivubo olusaalu nakivubo gye bavubiraga ebyejanja tikuliko ekyapa olusaalu nazirabenga naye tujja bakuba abo be bagenda okulumba tisakaddukire mu peti kati basazaamu ekyapa kiri ya Museveni bamulwalinga into a trap waveeyo akireiminga kati nemulaga waliwo akireimingawo nawe bali mu gavumenti mwennyini bwe bakola ebintu by'obusiru ate bo bagezi nnyo bakulumiza nnyo ekya Museveni yagambye why not your initiative, why don't you allow court to cancel the title zina capacity anti ono yakitomera era bamutomezanga. Your Excellency, what's your comment about Musisi? I wish I had 100 Musisi. Kati buli kibi kyonna Musisi kyakola mu Kampala kyani kyono ayagala besi yatuwanguza olwo 10,300 bakansala bonna nga bayina alimu kasi oyo omukazi musine tumwebaze bayingira ekibuga besi yatukubye obutule 17,000 ebibala bya Musisi obabo bwani bote bubalika ebibala bya yes anti ka Museveni gwe bataddeko. Why don't you say that as the Minister of Kampala these are my own initiatives? Lwaki okubereka sero jjukiza ng'eminensi bwe yandagidde ng'eminensi bwe gukola kigwe programu kive kugirekera eminensi naye bo bagezi bakimukuba baba kati abantu ne bakyawo ekiragiro kya president ekyogoba babodaboda agamba kiragiro kyo ne bakamaabo nti mutemwagala kuvuganya buli omubeera ennunu mu kiwamba abasoka mubabbako ebikajjo ndimbawa layisinsi nasoma story ya president ngaga nti basoka should be liberated from sugar cane. They used not growing sugar cane, they used to licensing middlemen nti omusoka tatunda bikajjo bye nka bwayagala bateekawo layisinsi okutunda ebikajjo byo osaba na busabi kakati lole ya milioni 5 bamu emitwalaga kakati Museveni bwavaayo nayogera ebyo baba basoka bategeera nti akolera bano kuba has not addressed the issue. Kakati gwenjagala nkubuulira nga muli basajja bakristaayo balokole nga mulina kyemuwakana ku ddiini bayibuli eriwa omusiraamu n'agibaleetya mmwe nga temuyina muwulira mutya mwe nga balokole
muka era nenga temena Bible jogera kusoma omulya mutya hajiruwa najireza najibaletera omugeze nchaka eragula Bible abaswadde nnyo kakati let me tell you you have a full minister in disaster preparedness. You have 2 ministers overseeing Karamoja. You have all the structures. There are the disons. Yes. Instead of overseeing Karamoja, they concentrate on lipstick on kumimwaja on their lips. Why do I say? How do you feel that it is Bobby Wine who responded softly to the Karamajongo and these ministers and all the struggle? Now, a honest man, that's all the mafia and Abamalau. First of all, you ask, how did Bobby Wine stock this food? How did Bobby Wine get contacts? A counselor Najana Ajichim. How? What comes from there? This is the people one comes from there. You have 2 ministers. When you say minister in charge of a region, it means it has special assignments, special problems. How can Bobby Wine? Ngayene negundi alina. Nestoka ajirina. Besi yabadako na bibadde bimu. Mukunganya obuyambi tubutwale. Tuera wezirie uwe. How did this food find this way? How do you explain the fact that all the strong structures presence, in spite of Museveni's presence in Karamoja, this man responds? The reason is simple. They wanted the situation in Karamoja to escalate, to put Museveni and the parliament on pistol, on tension, but it is in a sentence called procedure. Minister. Ingini yoneke yasomera mu Lumumba University emakeri ba mugoba yomu Lumumba University abalasa bakayola babatwalanga mu Lumumba University mu Soviet Union kasoli akuganti zendi ingini nasomera mu Lumumba University duka budus tasobola kuba plan ya katandalo Tamale nkubulira you don't know Lumumba University in the Soviet Union Lumumba University takugula bakugula there was a yarika yola Bajitanga Lumumba University in Soviet Union, where they used to get people from developed especially Africa. And Babateka kuna abakazi abalashi. Babateke? Baba somesa. Ibajanga na abakazi. Lumumba University. Tewali engineer kuganti a Soviet engineer omubuzanga. Ulina ganti I trained in the Soviet Union as an engineer. Which university sir? Lumumba University. Duka. Times na kuba plan ya katanda. Duka and kimbia. Kakati engineer tali kubya engineering. Nanti nkubuli. Kakati chogamba ntitabera na magezi kwa. Ebungereza bagobye katikiro lwachi. Omusajja yewaddeyo nagenda ne mukuleini. Emishiga dijimuyitako is a failure to discipline his juniors. Bagamino ganti chief whip yabadama nyino kwebaka kubakaze ababiri mu kitande ekimu. Chief whip minister started rising by one. But as an observer of British politics, kati bayize aba conservative bayize nkola ebalemeza mu buyinza. Kuba in Britain there is what they call a snap election. Snap election, the moment you judge the mood, you make a government. You call of elections either to lose nkagwira kakati baba conservatives bagezi and after 16 years in power baleta gundi magule secha bamujjako ne baleta major ne yongera emyaka emirala 8 kakati nabano gundi kasabate gera bana ba labor nditone buleya mukazi we bamukwatide mu training atasasudde ayino olubuto nti papa yangano ku mirempeke but media yabwe ikola si yawa n'engula obuguzi media yawa no yafa kasola bangulu papula lwa muri olina supplement after supplement kitegeeza telina sente zimba pula zafa. Me I don't respect any of your newspapers and their editors because these are paid up people teba reasoning naye newspapers zakubye omusajja ne conduct yo mu covid bingi nyo abakazi bazaddemu abaana simanyi bakazi batano simanyi bichi newspaper kazazi kukwata ko efujjo lyako ziri badde lingi kakati ekyo kitegedde nti heads must change in Karamoja. But for you are lucky mu political science batugamba nti a leader becomes pragmatic and flexible during old age. A younger Nyerere could not retire.
Eyanga Kawunda could not accept conceded defeat. Tuchiruba. People benefit when a leader becomes pragmatic. I don't think a younger Museveni in 86 could refuse to make a head roll over Kalamoja. Katwina problem ya an old Museveni. Abasonyiwa. Alabu obusitawa. Anda bagamba. Nti Museveni bwalaba semakula ne Mirundi nga balwanira mu government ye. He enjoys intellectualism. Tabajamu. Abagezi tabagoba. Nebo alaba nabakoba nga ira kwa yumba ne yabayirawo. Museveni benefits when intellectuals are engaging in a battle. Ababalekawo nti Siluma alwana nani? Siluma alwana nani? Ti Siluma alwana ne governor. Over what? Ababafunamu awuliriza. Asoka nabage. Ne Matia Kasajja bwabayina gwa alwana naye. Ngabafanaga. Nalabyo omusajja waffe nangamba ndi wae. Baminisa ba Museveni kati twabatuuma amanya ndi waliwo gwe tuyita nvuluga. Konze yani nvuluga. Matia Kasajja nvuluga. Konze lwaki nvuluga. Anti ye bwakola statement ate yo nona ne yabanne. Matia Kasajja nvuluga.